Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to discuss some important MCQ questions on biomolecules. The first question is, decreasing order of organic compounds in protoplasm is. প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কোন অর্গানিক কম্পাউন্ডসগুলা কম থেকে বেশি দিকে আছে? প্রোটিন, লিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, ভাইটামিনস, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড, কার্বোহাইড্রেট, lipids, carbohydrate, lipid, nucleic acid and vitamins, or none of these. Correct answer is protein, nucleic acid, carbohydrate and lipids. Which is odd? এর মধ্যে থেকে কোনটা odd? Chitin, carbohydrate, pectin, protein, steroid, lipids, wax, lipids. এর মধ্যে থেকে pectin, protein. It's a odd one out. Glycogen is stored in. Glycogen সেটা কোথায় স্টোর করে থাকে? Liver and muscles, liver only, muscles only, or pancreas. Glycogen is mainly stored in livers and muscles. Which one is a disaccharide? এর মধ্যে থেকে কোনটা disaccharide? Galactose, fructose, maltose, dextrin. এর মধ্যে থেকে maltose is a disaccharide. Which element is normally absent in proteins? এর মধ্যে থেকে কোন অণুটা প্রোটিনের মধ্যে থাকে না? কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস. এর মধ্যে থেকে ফসফরাস প্রোটিনের মধ্যে অনুপস্থিত. Which substance is not a carbohydrate? এর মধ্যে থেকে কোনটা কার্বোহাইড্রেট নয়? স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, ওয়্যাক্স, গ্লুকোজ. এর মধ্যে থেকে ওয়্যাক্স is not a carbohydrate, it's a lipid. To get quick energy, one should use. খুব ইনস্ট্যান্ট এনার্জি পাওয়ার জন্য কোনটা ব্যবহার করা দরকার? কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাটস, ভাইটামিনস, প্রোটিনস. খুব ইনস্ট্যান্ট এনার্জি পাওয়ার জন্য আমরা কার্বোহাইড্রেট ইনটেক করি. হুইচ ইজ নট পলিস্যাকারাইড? এর মধ্যে থেকে কোনটা পলিস্যাকারাইড নয়? সুক্রোজ, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ. এর মধ্যে থেকে সুক্রোজ ইজ নট এ পলিস্যাকারাইড. কমন ইন ফেদার অ্যান্ড সিল্ক ইজ. এর মধ্যে থেকে কোনটা ফেদার অ্যান্ড সিল্কের মধ্যে থাকে? কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাটস, প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড. এর মধ্যে থেকে ফেদার অ্যান্ড সিল্কের মধ্যে উপস্থিত আছে যেটা হলো প্রোটিন. প্রোটিন ইজ কমন ইন ফেদার অ্যান্ড সিল্ক. নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ মনোস্যাকারাইড ইজ. মনোস্যাকারাইডটা কীরকম? পেন্টোজ সুগার, হেক্সোজ সুগার, only glucose, or all of this? Correct answer is all of this. It can be pentose sugar, it can be hexose or glucose. Sugar which is found in hemolymph of insect is called. ইনসেক্টের হিমোলিম্ফের মধ্যে যে সুগারটা থাকে সেটাকে কি বলা হয়? মল্টোজ, ল্যাকটোজ, ট্রেহালোজ আর গ্যালাক্টোজ. ইনসেক্টের হিমোলিম্ফের মধ্যে যে সুগারটা থাকে সেটাকে বলা হয় ট্রেহালোজ. হুইচ সাবস্টেন্স ইজ মোস্ট অ্যাবান্ডেন্ট ইন এ সেল? কোষের মধ্যে কোন সাবস্টেন্সটা সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণে থাকে? কার্বোহাইড্রেটস, প্রোটিনস, ওয়াটার, ফ্যাটস. এর মধ্যে থেকে সেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে ওয়াটার. Proteins present in cell are very important because যে কোষের মধ্যে যে প্রোটিনসগুলো আছে সেটা কিসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? They provide definite shape to the cell, they functions as biocatalyst, they yield energy, they are stored food. Correct answer is
they function as biocatalyst. Dipeptide is, dipeptide বলতে আমরা কি বুঝি? Structure of two peptide bonds, two amino acid linked by one peptide bond, bonds between amino acid and one peptide, or none of the above. Correct answer is two amino acids linked by one peptide bond. Which amino acid is non-essential for human body? এর মধ্যে থেকে কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডটা হিউম্যান বডির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়? গ্লাইসিন, ফিনাইল অ্যালানিন, আর্জিনিন, মিথিওনিন। এর মধ্যে গ্লাইসিন ইজ নন এসেন্সিয়াল ফর হিউম্যান বডি। নেইলস, হর্নস অ্যান্ড হোপস কন্টেইন, নেইল, হর্নস অ্যান্ড হোপস এর মধ্যে কি থাকে? কাইটিন, কেরাটিন, বোথ, or none of the above. নেইলস, হর্নস অ্যান্ড হোপস এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে, এটা হবে কেরাটিন। গ্লাইকোজেন ইজ, গ্লাইকোজেন কি? পলিমার অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, পলিমার অফ ফ্যাটি অ্যাসিডস, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, পলিমার অফ গ্লুকোজ। গ্লাইকোজেন ইজ বেসিক্যালি polymer of glucose. Next question is carbohydrate is, carbohydrate টা কি? polymer of fatty acid, polymer of amino acid, polyhydroxyaldehyde or ketone, or none of the above. Carbohydrate is a polyhydroxyaldehyde or ketone. In which form food is stored in animal body? Animal body মধ্যে ফুড যেটা স্টোর করা হয় সেটা কি ফর্মে স্টোর করা হয়? গ্লুকোজ, গ্লাইকোজেন, সেলুলোজ, আর এটিপি। ফুড যেটা স্টোর করা হয় অ্যানিমাল বডিতে ইন দ্য ফর্ম অফ গ্লাইকোজেন, গ্লাইকোজেন হিসেবে স্টোর করা হয়। Which compound produces more than twice the amount of energy as compared to carbohydrate? এর মধ্যে থেকে কোন উপাদানটা থেকে কার্বোহাইড্রেটের দ্বিগুণ পরিমাণ এনার্জি তৈরি হয়? প্রোটিনস, ফ্যাটস, ভাইটামিনস, আর গ্লুকোজ। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ফ্যাট। ফ্যাট থেকে কার্বোহাইড্রেটের দ্বিগুণ পরিমাণ এনার্জি তৈরি হয়। কার্বোহাইড্রেটস আর স্টোরড ইন ম্যামেলস এস, কার্বোহাইড্রেট যেটা ম্যামেলসের মধ্যে কিভাবে স্টোর করা হয়? গ্লুকোজ ইন লিভার, গ্লাইকোজেন ইন মাসেলস অ্যান্ড স্প্লিন, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইন মাসেলস, গ্লাইকোজেন ইন লিভার অ্যান্ড মাসেলস। কার্বোহাইড্রেটটা স্টোর করা হয় গ্লাইকোজেন ফর্মে, যেটা লিভার আর মাসেলের মধ্যে স্টোর করা হয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ পলিস্যাকারাইড? এর মধ্যে কোনটা পলিস্যাকারাইডের উদাহরণ? সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, গ্লাইকোজেন আর গ্লুকোজ। এর মধ্যে গ্লাইকোজেন যেটা এক্সাম্পল অফ পলিস্যাকারাইড। স্টার্ভিং পারসন উইল ফার্স্ট ইউজ, স্টার্ভিং পারসন সেটা প্রথমে কি ব্যবহার করবে? ফ্যাটস, গ্লাইকোজেন, ব্লাড প্রোটিন, মাসেল প্রোটিন। স্টার্ভিং পারসন উইল ফার্স্ট ইউজ গ্লাইকোজেন, গ্লাইকোজেনটা ব্যবহার করবে। ইউনিট অফ প্রোটিন হুইচ ইউনাইট ইন লং চেইন টু ফর্ম প্রোটিন ইজ কল্ড। এর মধ্যে প্রোটিনের যে একক যেটা একসাথে অনেকগুলো যুক্ত হয়ে প্রোটিন তৈরি করছে সেটা কি? সুগারস, পিউরিনস, পাইরিমিডিনস, অ্যামাইনো অ্যাসিড। প্রোটিনের ইউনিট হবে অ্যামাইনো অ্যাসিড, অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড একসাথে যুক্ত হয়ে পলিপেপটাইড তৈরি করবে, পলিপেপটাইড থেকে প্রোটিন তৈরি হবে। মিল্ক প্রোটিন ইজ, মিল্ক প্রোটিনটা কি?
lactogen, myosin, casein, pepsin. Milk protein is a casein. Chemically, enzymes are key fats, carbohydrates, hydrocarbons or proteins. Enzymes basically proteins having biological catalytic activity. Most simple amino acid is এর মধ্যে সবচেয়ে থেকে সরলতম অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনটা? টাইরোসিন, লাইসিন, গ্লাইসিন, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড। এর মধ্যে সবচেয়ে থেকে সরলতম অ্যামাইনো অ্যাসিড হবে গ্লাইসিন। গ্লাইসিন সবচেয়ে থেকে সরলতম অ্যামাইনো অ্যাসিড। So with that we have came to end of this MCQ solving session. So we are going to solve similar type of MCQs in the future. So do stay tuned for similar type of video updates. Thank you all.